Erokamano nyakwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV. Ratil marwa ma kawuono bang' yudo weche manyien gi Lidio Keyo wachaka Twak wang'iyo ni to olemo mane manitiere sirikal ma idendo gi dho ombogo ni broad based government kata sirikal mar ywari machiegni sira ywari machiegni mondo wakonyre sirikal moyar kendo bedo malach machiegni nyakwa Ramogi. Nyinga en George Bati. Kawuono ni an gi wenda an kod Professor Polycarp Omolo Ochilo kanyakla kod wakili Joel Olwoch. Giduto te gin ka mondo wapor wach wang'ini to olemo be nitiere wach mar sirikal mar broad based government. Okadana keth kinde nikech sa oseringo takaw thuolo mar wako gi wachak gi Professor Polycarp machiegni ahinya Prof. Amora rwaki Ratil ma kawuono en tarik 27 nyiso ni ma kendo Ratil mogik e dwe mar Ang'wen machiegni thuolo mari mokwongo Ratil. Erokamano. Aya machiegni wakili. Erokamano ahinya. Yes. Wachaka Twak nikech asefulo nyingu Professor Polycarp en jalony weche mag telo osebedo japuonje mbalariany kendo bendo seluwo weche mag siasa mapacho kachiel kod mago matimore pinje maoko weche mag kelo kwe kachiel kod mago. Wan kod wakili bende wakili Joel Olwoch en wakili kendo achiel kuom ojende ma neno ni weche mag siasa miyo ojende mamoko lek mapacho ka experience ma professor nitiere godo biro miyo wang'eni to ginang'o gini manitiere hie ei broad based government kata lek mane ma nyalo nyuolo to bende geno mar jomatindo ma uchung'ie koda wakili bende biro ng'iso ni geno margi dipo ni pod ok gine ka geno nitie koso gini dhi kaka ne gipange machiegni. Professor wachak gi wakili imor gi kaka olemo oseneno ei sirikal koso ineno ka samoro nitiere kamoro badi yien moro mano ng'adi mapoko nyuolo olemo e broad based government koso gini nene machalo nade? Imiya nyero mang'eny ahinya lakini to the point broad based government ni okapar ka o address issues ma affect wa kaka jo Kenya mangima nikech gima ingeni gimoro ke inono wachne ing'iyo tiende kuma ochakore godo gini nochakore nade gini nochakore ni jo Kenya ne inyore koro ne gidhi e streets mondo gi address issues mag gini tax mumedo wa ni ng'eny ahinya to nyithindwa mang'eny bosomo to bonge tije to development ma nuwacho numiyo wa 2022 ka okutim manifesto manukelo katetete dakwa ulosi koro kane ji oneno ni ajogi kara gigo mana mbaka koro gidhi wawacho ni koro wadhua nyisgi ingeni wacho ni ka when Muhammad doesn't go to the mountain comes to Muhammad. Koro one mountain we went to Muhammad a street so hizo gani wainyore to gimanu wachopo godo to march risasi to tear gas to moko kuoma imako to siepo moko be ideyo itero aoche kucho koro atrocities no biro mang'eny koro mane gima nonego beni bedo addressed nikech gimora mora ma gitimo oken gimo bedo provided for in our constitution. Gigi can be solved kwa luwa tie chik the law of the land, the greatest law of the land, the constitution. Kwa luwa tie chik maber to wayudo answers magigi duto. Koro an kaka an yes. To pok aneno kaka gini o solve sida ma nitiere pinywa ma Kenya ka. Ang'eni kaluo wasepon matin maber to kendo bi wano goero kamano but mano is our constitutional right. Right to development barabara and all those developments that comes along mago rights magwa. Jomoko wacho ni magi ne poko biro kanisa moro kwe ma sani oneno ni ne poko betie nikech ji osebedo oganda ok ni mae thuolo mag kuongo bedo e Kenya ka gisebedo chiegni gi 60 mokalo to moko ne pok gineno kata moko kuom lemo ma pok gineno ma ok ne ka samoro en olemo koso mar gino bede koso mar maendeleo biro Nyanza en political apathy mano ng'ama oningo beni nigi role no kaka jatend piny mar miyo jo Homa Bay, jo Migori, jo Siaya Olemb gi okotimo mano nikech obetray the constitution to betray gimotere kanyo mar rito jopiny. Okay.
weche pod thoth. Profesa, iwinjo ka joma tindo nitie gi geno. Giwacho ni geno mane gin go pod ok gineno ka olemo. Yath to nitie lakini olemo to ok gine. Yes. En adieri ni gima ne vijende owuok ne oko ka gikelo ni mondo lokruok obedie, ne nitie gik mane ok timre maber e piny mane ok oluwore gi sheria mane jogi okadhe. Chenro mar sirkal mar kelo tije, chenro mar sirkal mar kelo kwe, chenro mar sirkal mar thiedho ji, chenro mar sirkal mar loso sirkal ma oriwo ji te man gi the face of Kenya, nikech katiba dwaro kamano. Koro ne giwuok oko ma ginyiso ni gigo gidagi ok gidwar. Ji noyie kodgi mang'eny ni gima giwachono kare. To piny ok inyal rito ka onge kwe. Katiba ok nyal bede ka onge kwe. Koro gima ne itimo en ni onego bedie winjruok mondo ji obed piny, owach gik machandogi, vijende, civil society, jo sirkal, political parties, te ma ji winjre wanyalo timo achiel, ariyo, adek. So jo ODM, Raila, no defer constitution, no refer to the constitution, no keto constitution first than self. Oketo country first than party. Oketo stability first than himself. To do that, he required him to consult with the people. So he went to Nyanza, he went to Western, he went to Rift Valley, he went to Northeastern, he went to Coast, he went to Nairobi. And you know, winjore no their team achiel ariyo adek magi winjore gi sirkal mar Ruto masane. Before mano, Ruto no winjo ywak jo nyithindo matindo, jo vijende. Nikech noken wach mayot. Ji mang'eny e Kenya ka noyie ni gima vijende go wach notimore nade. Adieri modhi oketho sirkal mondo chak manyien. Koro kichako sirkal manyien, ka in e sirkal ni e parliament kacha, sirkal 3 wings, judiciary, executive, to the parliament. Mondo chike ni okadhi e parliament kacha, nyaka ibed gi joma goni vote. So noneno ne korewore gi ODM, ubiro yudo kaka gige ne go kalo e iye kanyo mondo donji. To ok notimo githuon, ne giwinjore ma giketo kataba mar chike gik moko 10 mane gibiro timo. Inclusivity, unemployment for the youth, looking at the nenro mar katiba madwaro ni position mar cabinet secretary obed constitutionalized, position mar two-thirds gender rule obed normalized through katiba, a lot of things. So those things gikete winjruok kacha. Koro gima onego ji openj sane ni to winjruokno luwo gima ne gitimo no koso ok luwo. Tiwacho ni wach Olemb. Sirkal en about interest. Political parties en about interest. Gimi yudo kanyo en ang'o? Wan gi political parties moingo 50. Koro gima ji dwaro kacha en competition mondo winjru how to get there. To ka in gi idealistic mind, Nyiso ni in gi paro maliw. in gi idealistic mind ma ok a realist person. So inyalo feel ni onge gima osetim. No. We have lived here. There are changes which are positive to what these people are doing. Mane minyalo count kata those benefits. Osekel jok moko achimo donje e cabinet mondo tim achiel, ariyo, adek. Political party mar ODM nigi interest. Oketo jogene Turkana, Luhyaland, Ukambani, Mombasa, Nairobi. That is how to build a political party. Among us, 20 years. So that is their interest, number one. So that is, it does not mean nigin right. It serve their interest. Koro ngama paro ni gino ko timore maber. Ti wacho to wawinjo. Apathy. Apathy mar ngama mokelo apathy. The apathy me wacho no. The apathy is not the right word. Manilo ne systemic political marginalization. Manotim nijolo because they have been in opposition from independence. Wabede going Odinga a few years kato gole. Then from that time was a bit opposition. But the opposition is not apathy. It means we stood for certain rights. So you negotiate yourself into the right place.
Nyakwaro Mogi, iwinjo kaka weche medo lerore ka. Mane momiyo wantiere kod wakili mabende ochung' ne jomatindo, wan keti kod profesa mabende ng'iyo wach mar broad based government ni. Wakili winjo gima profesa wacho. Wacho ni nitiere gik moko mane pok otimore. Moparo ni bede broad based government ni nyalo konyo e rieyo gik moko mane ok otimore chakre chien kucho kaluwore kod kaka oganda osebet. Iparo ni mae thuolo mowinjo bed ni oganda koro ne ninde piny to pono lemo koso nyaka pod siem mana gik matimore. Kapok aduoko penjo nino, I was very direct. Pengine Professor misquota, but awacho apathy in the prospect mar jomoningo beni timo gini. Jotelo mosebede. Poka gi execute tijno kiratiro. Nikech kaka in jatelo mar piny, jopinye moyeri. Kata ka nyanza kono, nitiere ji achiel ariyo adek mo ibo yeri. To imbe nyaka ting'eni ka yiero oserumo. Iwacho ga ni jomoyieri gi jomoko yieri magi wacho kaka giting'o ga muma bang' speech matin che jomoyieri gi jomoko yieri riwore duto koro in rais mar Kenya. Ok in rais mar Rift Valley, Mombasa, kata Mount Kenya, kata Guinea, in rais mar Kenya duto. Koro kimano omi ngufu mar kao barabara machop nyaka chula Mfangano. Mano kao barabara madhi nyaka Rusinga. Mar kao youths ma gik mibedo allotted go gi constitution mondo itim. Mari penjo ni olemo nuona penjo ni mar ariyo. Apenjo ni sani samowinjo bed ni oganda kata kaka jomatindo kama ok osetimore makuyo betie. Yes. Koro nindo piny to yudo minyalo yudi tiringo godo koso pod nyaka wach mana ni ka to pok otimore maber wan pod okwane ka gini nitiere kod geno ne jomatindo gik machal kama. Yeni kwa dhi mbele nyaka wawuoth ondamo kondamo. Ok dwa chikri achika ni waya town kara professor oya town odhi State House Road awinjo ko wie direction. Ok wachikri achika ondamo kondamo nyaka wawuothi to wa assess donge. Gimokuongo mane nyithindo mar Gen Z ne nitie streets ne nang'owa tax reforms ne nitiere economic injustices mosetimore monego bedo addressed, unemployment ng'eny, gik modhuro. Bang'e kane ji osedhi streets ni nyithindo noneg modhuro. Mamoko be okobedo kata recorded. To mose ng'ere mosebedo in public domain. Bo gisemigi kata their reparations nitie momigi. Mana achiel kuom gik manyicho noketi gik moko apar mondo compensation obedi kata chudo ne obedi ne jok ma samoro diponi noroch ratichgi kata noyudo lal moro. Ma en achiel kuom gik ma oketi e broad based government. To in my opinion, mano should take center stage. Mane gimoningo kuongi. Iwinjo nikech mano was the first thing motimore after GOCI streets. Koro mane gimano ningo telne wach no osechopo kanyo. In kata gi ji ariyo kata ji adek moko mi winjo kosego haleluya mowacho ni nyocha waido siling achiel moro ariyo ma nikech jofwambo to ng'i wechegi ok ukosi. Nitiere on record mosetimore kamano. Ang'eni onge unless pok waneno. Koro gik mang'eny Professor wacho ni baba nyocho dhi Rift Valley odhi Mombasa odhi Kakamega. To ingeni ma is just a smaller representation of the entire population. Kenya ni a population of almost 50 million. Baba no romo kod gite. Donc jogite all these 50 million were afflicted. In as much as no konyal romo kod gite, no ningo kel ilonge ni broad based. No ningo broaden the width of jomo engage with. Ok ka wacho no kel no experts. Anaero jolua enya. Okapigi joluo. Lakini wacho no kelnwa experts mondo koro bi okonywa e wach mar minerals and energy and minerals and blue economy mokele jo. Minerals ka nigi weche mang'eny, weche moko wuok ka about mining. Have they been gisebedo addressed? To ntie report mosekel kata monyiswa ni gini otim kama. Koro nyaka waginene nyaka wa address gigi openly. Nyocha an Homa Bay town. Just to miema Dakar ya wach. Nyocha an Homa Bay town. Dakar Chelias. No the unannounced Homa Bay town. Kuon wadonjo waromo gi youths modhuro kabisa. Ma ok dirom go kidhi unexpected. Tiromo gi ji machal kamacha. Manoromo nyisi niya
employment opportunities ma oningo bedo offered at county level and national level onge nyithindo youth idol onge gima nyalo keto gi busy tije mag where they can provide labor kagika onge unless kan tie timiyo ji king'eruok mabok apar ni nitie. Okay, Prof. Yes. Yeah, wach mar nego vijende ma ok oluwo sheria onge ng'ama nyalo chwako. Mano is a direct violation of fundamental rights of people. The right to life cannot be taken by anybody. It is God-given, and nobody can take it from you. If they do, you commit a mistake. So we cannot condone that. However, in okinyalo wacho ni ang'o mosetimie kanyo, as a lawyer, nitie process. Onge decree minyalo gol time ABCD. In fact, in the locus standard to take matters to court. Pro bono, your lawyers take the matters to court, and it becomes a legal issue there. Moloyo kete ni gine, not even kamano koritero ni jomo vinjre gi moto. Jogi temo manyo path ni kwa donje vinjruok ni wandiko weche apar mwadwan watim gadieri to time ni dwaro ni wabed go moja mondo wa support that government is supporting your party. Man, fundamental role of the party. The party must not support itself, but it must have followers. The followers benefit from ideology of that party, what they stand for. That is why that party is about 20 years. So jogewa mana ni yoma beigo. That is their party. Magisibet kitere MPs. So they can't rule alone. Democracy, you add numbers by consensus and by management. So, idwaro nu bed gi unity no. Idwaro nu wajitate ni gik motimo richo ka nyaka losi. To gibedo gi process. Process mantie joka time parliament. Kas law civil society. Kas law individuals. Kata in local standard inyalo tero wache court on behalf of joka motimo court will listen. That is called constructive politics, constructive engagement. Kikete mana on the side mapokotim decrease matimore kamano. A government constitutional elected follows the rule of law which requires step by step. It does not mean we tolerate that. Never, never, never shall we tolerate killing people without justification. That is not the intention. We shall not do that. And ODM does not stand for that. We stand for truth, for rights of people, but in the process, we took dialogue as the best thing. Anarchy cannot change anything. You cannot get constructive engagement and anarchy, lawlessness, and dungeons of operation. It can't. So for that to happen, Professor Samoro nitiere samoro ng'at ma bro gombo ni mondo inyongne gigi dona nikech ano ka koro kizungu elongo nango ro koro ni malo sana. Atuacho ni one yes party leader kiparo chien givi ilwan wajomo bede piny ne chon wa mabor. Raila Odinga never went to his mother's burial. He was in detention. He never had time to celebrate with his children birthdays. Not for 2 years, not for 3, 6, 7, 9. For standing ni wadwaro winjruok ni otim gik moko malong'o. Ema nomiyo bet kacha. Ok ne en tugo, koro kosewuok moneno ni jogi ji winjore mo gik sama kama. Ema nokelo katiba ma lawyers gi ong'eyo. Ne ji othoe mondo gole. Koro kane ji othoe kamano momiwa thuolo ma koro wan gi government mwayiero. Government basani ni noyiere kikatiba. Ji nogo kura, idhi dala. Kwasegoyo kapod entie, ti negotiate kode, uwinjoru kode, ni wanyalo timo 1, 2, 3. To ji chung gadieri. Ma ok ni kaka liet tidokone. Kaka liet tidokone. Mano joluo ok tim. Kwa chung kamoro ti chung kanyo, ti wacho gimomi chung kanyo. To kochuno jaka yie kodi no. Mane democracy. Agree to disagree. Sani ne wakadhe chike aparka nuwa winjore watimo 1, 2, 3 gi sirikal. Kitime nyaki support sirikal. Kitime nyaki support those issues. To being iyo ni to gichung gi gik mane dwaro koso gitung gi gik mane dwaro. Onge achune. Wawacho pile. That is what we should be doing. Yeah. To ka in gi egani enadiri ni unemployment percentage bare very high e Kenya ka. To Kenya all
developing countries. Sababu kata mar tax no any third world countries gikawo commercial loans from international financial institutions man gi very high rates. Kosetimore kamano ema miyo koro pesa bedo maonge, ema miyo ji nyaka chung kaka ne agencies wacho ni taxation gi must be used properly for ABCD. Ka ok otim kamano wadagi. Mane ma jogo timo onge kama osewacho ODM ni tax to you atiyo. No, mane miyo corruption is one of the items there. Nyaka wa fight corruption fully and fully. Wakili diponi luru manitie ni gideko kata samoro chaka nyogi gibedie samoro jomatindo kata joma moko samoro nyalo bet kuwo kuomi. Eno ka nitiri gik madeko ahinya miparo ni opoko timore kaka ni. But gigi ok bi. Gigi ok bi. Ma is a conversation mosebedo go for a very long time in our country. To process the edge mose tim ma ok gima nyien ne jo Kenya. Shida mag jo Kenya en ang'o. Taxes gini malo nango wan gi ODS debts moko ma jatend piny chiewa to wacho ni kauna dhi China adhi kao bilion 100 gi bathe obiro tiyo go Kenya ka to pesa kosechopo Kenya ka to onge report be michiwo maber kaka pesa gi otigo. Eurobond nwaneno ka 2014 mababa no wuoye maber molero ne ji 2014 then financial year 2014 2015 if I'm not wrong, Professor. Obiro maber ma okete mo donjo e piny waka. Onge gima neno maber mowuok kuom Eurobond. Mana kaka la wuok ni pesa ni dhi kama mar milion otimore nade ma odhi kure. Oyuagre ayuaga ma walal. Mano ne 2014. Kuro wacha ne sani 2025 sani ma koro winjruok obete ni be neno kadieri ni tiere gi chiwruok. Wacho ni pod gigi onge but neno kadieri moro nitie ma iluongo ne chiwruok. Gadieri ni gini koro inyalo ked godo kendo weche mag mibadhi go kopo ni pesa moro donjo kato nitiere jok ma kata in king'iyo ti wacho ni adieri ng'ana ng'iyo en gi chung maber gi chuny maber mar kelo ne jopiny wach mar tiyo marach gi pesa. But ler iwacho gania kidhi kumoro nyaka ing'e kumiyae. Iwinjo kumo wayae opuonjo maber ni kumo wadhiye nyaka wabed very cautious. Gik mindike otas gi gik ma itimo openly ma koro execution process kizungu wacho ni execution process. Kata ka professor wacho ni they take time gikawo sa to oningo beni imiyowa reports gi updates, proper updates at each quarter or whatever time frame magimiyo ji ni kama kochopo to wabro timore nade wabro bedo gi gima chal kama kochopo to wabro gi gima chal kama ok gima ko ngure matin to ni ngane no ningo bedi impeach yocha governors wa moko temo wuoye matin awujo ni koro ngane ne koro kwadwar ngane koro wateri mano cohesion mano broad based en gima kelo ji kanyakla kanyachiel mayienia anyalo wacho pacha anyalo chiwo provisions ka gika ka ober tikawe koko ber tinyisa kaka an ngamo bedo afflicted nia gimi wacho ni kae gi ka rach to kae gi ka oktimre nade onigo bed kama. Okay. Wakili iwacho kare katiba kare 33 dwaro ng'ato ka ng'ato owach gimo dware pache ma kik tame. To sabbatical 2 ABCD nitie sheria madwaro ni ok inyal wacha gik miwacho go. To sami wacho gigo ami luor to an be jakitimre nade nyaka mi luor. So nane press conference mi wacho no wacho impeachment mano na by side no wacho ni kipingo gima ji otimo to kikiket ni joluo chalo gima gore gi sirikal. Hapana. Nikech ne wasewinjore I can paraphrase gima na wacho. Na wacho ni this riwruok dwaro constructive engagement, constructive politics void of intimidation. Okuwinjo bed ni buoge ng'ato. No, to in right to say so. Mane man mawacho. So that can he disagree gi gima ne timo kanyo. Ti disagree ti miwa respect. Gima no wache liend chan wa feel
ng'at chan mama no wuoyo no ne onyoro wa gi welo e kichwa culture wa ka ng'ati otho ka ji obiro liel gibiro chung kodi go ni mos ere kaka wadu chak wuok che yanye godiechieng ni freedom of speech mano ok timre, it's wrong. Mano ba tuk nyithindo joma dongo nyaka winj mano ok timre kamano. To in gi thuolo inyalo luongo press conference kaka gavana sasa tiwacho gik midwaro go te to kirit kama jini liel ma jiwa Kakamega jiwa Uganda Kenya mangima kanyi ma kwedo yanye wude dalau mabe osechung ne piny na sewacho ne do tame kata ywago men gi ok yot ondiek ine jela maonge taya moyinya wange nyaka sani oko celebrate birthday mag nyithinde oko mako bad chiege kadhi e funeral kaka ji dhi igni ochiko mano ng'ama nochung ne piny to ok nyis ni ok nyal pinge hapana ipinge tiwacho sheria gimotimo iwinja ayie gi nyiene ni sheria nyaka do to wanyisu wabet wa jama dongo yaro singa mfangano anaja South Nyanza kono wadhi school up to kona kubodo kwa so nitie mtoka achiel kende mana mboyo kelo tombo ya bas onindo kubodo waninda dek chuodho kwa nyal kalo wadhi Homa Bay wabiro idho stima wadhi Kisumu from Homa Bay to Katito nolosi moket kidi motieko 5 years kapok olosi road sorry gigo los gi constructive engagement baraila Luoland masane opara dhi up to Meoru Bay this same government nyocho golo pesa ni gitieko gino achiel biro lo sori Luanda biro dhi Magunga kodu nyaka kocha kadhi Kisumu. Those things take time. Iwacho ni umigi timetable ni watch kama kate ode do you do that? You mean the timetable have it with a day katimo kama after time mane wishful thinking mana wacha idealistic mind. Government is big. The process lower sharia, the process lower stages, the process lower history. Inyalo wacho ni ogi communicate maber mana taparo ni in kare. To gimone ngwatim ni wawe bayo kidi yubungu sate kata onge gimiseto kuno waket nyimo kanya wadwaro maendeleo waket nyimo kanya wadwaro government very representative not only Luos alone no for all 42 nationalities in Kenya oket gi serikand no mondo ng'ato ka ng'ato tim gimo nyalo timo ko gik a politics walongore you sign social contract iwinja samigo kura cha I sign contract with the government of the day. Ko tieko igni abich moko timo I repudiate that contract. I vote elsewhere. To kano yere kaka sani and constitutional. There is no point wanting it not to be allowed to perform what they do while you have right ni vote kaka ogik. Okay. Yakora Mogi winyo njagata medo the an kakod wakili Joel Oluoch kachiel kod professor Polycarp Molo Chilo PhD. Yakora Mogi wagombaka wang'iyo ni to penjo winjo bende dhi kanye sang'adore to magi penjo manyaka penjo uduto nikech gimoro amora uchake winjo bed ni okelo geno to gikone ka geno no nyuol to kelo lemo ne oganda wachak gi wakili gin geno mage ma dier ni kapok jo gike tarik 25 dwe mar auchiel mane ng'anyo timore pacho kama maonge moro mosetimore ma ji odonjo nyaka e od bura mamalo ma jatend piny ong'ado mowito oko paro mar chik mar omenda manunyo be ni riembo piny higa mar 2024-2025 mowacho ni awinjou kendo abiro timo moko kuom gik midwaro ka profesa wacho ni moko itimo mos kaluwore kod chenro moketi ang'o madier ni mondo mitim e winjruok mar sirikal ma koro noriwo oganda miluongo ni broad based ni kuom gik moko apar mage madipar ni winjo be ni chak godo but ok abochopo gik moko apar but lakini gigi ng'eny ahinya to gima inyo Kenya sani in its economy. We have an economic problem. An economic problem. Systemically, an economic problem. Chandruok mar ochumi. Koro, komondi, ma gimo oningo bed resolved, ma kapoko chopo tarik 25, ma an anniversary, mar gima notimore higa mokalo cha, almost end of financial year 2025-2026. Mane gimo kungo moningo beni gi address. Kikwa chakwa doguru ni koro samidi som another finance bill amendment, another finance bill, to gichak gikelo gik mahinyo jopiny mane gikelo higa mokalo ka. Gichak ginuoyo gi.
iwinj kaka kaw keto osuru golo VAT 16 nyaka 18%. Mago gik mane jopiny owacho ni gigi hinyowa. Many uru yo moro madang u generate go revenue ma mondo konyu in your development agenda gik ma sirikal opango timo. Gik machal kamago nigo bed addressed. Yes. To moloyo joma the social injustices, joma ne oiny mandamano, which was just picketing. Kaka danga kete gi dhowani muka nge maber to nen gima oyiene kikatiba. Ka gimoro ok dhi e yore moningo beni timo inyalo unji mar tero ngoro inyalo tere court of law luore gi kuma however way en ratichi mar pango kaka itero gimidwaro mondo owinji. Koro youths no awacho ni wase wuoyo kod jatelo mang'eny sana to koro the only thing mwadong' godo wadhi streets mondo wawuo kode ta anyisi anantie streets day one. That was the most peaceful mandamano mano history wakile nyiswa gima odwaro kako nikech koro gini koro oselosore awach ni sirikal osewacho ni oyie mar winjo mago no osewiti koro ang'o madoher mondo timge sani koro jok mano hinyore ka ng'adno rieko kaka inyalo los wach mar tije mag vijana ne jok mano hinyore komondi jok mano hinyore ka mondo omigi they should be compensated. Their families only go be compensated. Okay. And it should be done publicly. Okay. Aya nitiere tax levies moko manoketi. Yes. Ma gimoro kaka house levy no biro kako mondi nigi wacho ni en contribution mara chako odende gi nying moro kanyo opogore then bange sani it's something that it's en kaka tax bakoro it's something that it's non-refundable konyi oko konyi it's non-refundable gik makamago ningo beni kimiyo jopiny tilero ne gi maber to kineno ka gin gik mok nyal konyo jopiny tigolo gi nikech ginyo jopiny. Sawa. Professor kawatieko owacho adieri ni joma nohiny ka joma nonegi en wach malit ma onge ng'ama nyalo umo. Ji onego chung' kendo med kwayo sirikal ni gige nyaka gitim ma joma noyudo makosa nyaka teri e court nikech wan a country of laws and we live in the rule of law. So due process is required ma jogi obed compensated. Ondiki e memorandum no mawinjore cha gima nyaka wa understand again tich mar government ok yot ne America sani. What are they trying? Hundreds of things on how to get money. So America with that riches ingeni and deficit beyond the stipulated percentage midwaro. So the same way Kenya or any other country in Africa ok nyal run government without fulfilling deficits budgetary by borrowing or through grants from friends mami mago deficit so, kai rem maniti rem maniti ma ok nyal yud generally. Yes. Koro kisomo NADCO report, a big report mawacho weche magiwacho 520 pages. We list all these things. Magiwacho ni the biggest thing makata ging'eyo cost of electricity, cost of energy. Emomiyo gik moko very expensive to gi lack of subsidy. That time we used a number of subsidies for petrol. Those subsidies could now not be sustained. Emomiyo kore manyo pesa. So it is right ni government sama gi manyo pesa gi tax ni. Recommendation manoketi ni from VAT from 18% or walk up to 6% or something like that. Those ones are legitimate things. Mapudono ngoketi etebo mondo ji discuss. Nikech piny wan gadi achiel kende. Piny ni manyaka walosi. Okay. Yeah, to joma wacho ni okinyal borrow man unrealistic thing. Onge government mok borrow all over the world. And you see America with deficit, but it is the richest country in the world. Okay. Okay? Professor. Yes. Sai mongadowa. Weche ne thoth ndi wakili. Sai mongadowa. Penjo joma gik moko ma jopiny ok mor go ni weche mag nuoyo moko kuom jotend migepe ma samoro nosewuok e sirikal chak iduoko gi kendo giwacho ni gin gik mwinjo bed ni ng'iyo weche mag neno ni joma oyudore gi od mibadhi tweyo ma bende winjo kiwacho wakili bende wacho makamu bende wacho no mor kodu wacho ni broad based government is here to stay mano bende wacho kamano omiyo gikinde ni nyakora mogi saa ong'adowa lakini weche pod nitie ondiek bende ok ochame kuro bro medo duok koda
profesa kaachiel kod wakili kinde mathoth mondo wamed nono ni to ang'o gin olemo mage mabiro betie kata manitiere mosechako neno. Nyinga en George Bati, hello Profesa Polycarp Ochilo Molo kaachiel kod wakili Joel Oluoch. Oriti masani, mano ni ratil.